chers amis, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce matin la présidente de la Commission de l'Union européenne qui a réservé sa première visite en dehors de l'Europe à l'Afrique en commençant par l'Union africaine. Nous lui en savons gré et c'est là de notre s'il en est besoin de son engagement et de la place du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Nous l'en remercions. Nous avons eu à faire un rapide tour d'horizon, d'abord faire connaissance, et nous avons pris rendez-vous à fin février pour la réunion de collège à collège, donc Commission de l'Union européenne, Commission de l'Union africaine, qui sera suivie ensuite, et cela est dans le programme, d'une réunion ministérielle Afrique-Europe, et en principe, à la fin de l'année 2020, il y aura un sommet Afrique-Europe. Cela dénote également la vigueur de notre partenariat, qui est un partenariat stratégique dans différents domaines. L'Afrique, qui a fait des progrès dans son intégration économique et politique, notamment avec le lancement de la zone de libre-échange continentale. Nous avons un partenariat également très suivi dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Aujourd'hui, le continent africain, malheureusement, fait face à des défis sécuritaires qui sont essentiellement dus au terrorisme, à la criminalité transfrontalière et à l'intégrisme religieux. Je crois qu'il y a nécessité, et nous travaillons déjà avec l'Union européenne, la mobilisation de la communauté internationale pour faire face à ces défis qui est une menace réelle et à la paix et à la stabilité dans le monde. Donc notre partenariat avec l'Europe qui est multiforme, qui est très avancé, et nous pensons qu'en 2020, nous allons l'approfondir davantage. Donc c'est un réel plaisir que de recevoir la présidente aujourd'hui ici à Addis, et j'ai vu les rapports. Dear Chairperson, it has been now less than a week since the European Commission has taken office, and here I am in the heart of the African continent. I have chosen Africa for my very first visit outside of Europe. I hope my presence at the African Union can send a strong political message, because the African continent and the African Union matter to the European Union and to the European Commission. For my first visit, I have chosen the continent hosting the world's fastest growing economies, a continent with immense ambition and aspirations, but also with immense needs. And I've chosen the African Union's headquarters as the home of all African people from Cairo to the Cape. For us, for the European Union, you are more than just a neighbor. Both our unions are built on a dream of peace and a dream of economic prosperity in our continents. And therefore it is for me of utmost importance that I also think that our founders, both in Africa and in Europe, knew that only unity could make our continent strong in a changing world. The African Union is a partner I count on, and I look forward working with in the spirit of a true partnership of equals. Dear Chairperson, today I'm not here to present some grand plan for Africa. I am here, first and foremost, to listen. I'm here to listen to you, Chairperson. I'm here to listen about the trends shaping Africa and the African Union, about the developments across the continent, about the political and economic priorities. And I'm very grateful for the intense discussion we have had, the exchange of experience. I cherished the knowledge I could listen to. And therefore today it's a great opportunity for me to introduce also what we did in our debate, the three priorities
I do have for the European Union. First of all, it's the fight to stop global warming. We call it the European Green Deal. The second is a plan to make Europe fit for the digital age. And the third is the aspiration to be a geopolitical commission. And on all three priorities, we've seen in our discussion that there's room for greater cooperation between Europe and Africa. You here on the African continent understand climate change better than anyone else. You just told me about the deserts advancing. You told me about the floods becoming more frequent and more violent. But you are also experimenting on new solutions, from the Great Green Wall to reforestation, for example, here in Ethiopia. The digital economy is also a growing sector in several African countries. Digital pioneers and tech hubs are proliferating from South Africa to Tunisia, from Rwanda to Ethiopia. Young people are asking for more investment, better education, stronger infrastructure. We're talking about that, but it's necessary to invest in that. And finally, we share the same interest in expanding our partnership of equals. We've been speaking about security and peace, and you, Chairman, just spoke about the content of our discussion. Both the European Union and the African Union, we are multilateral structures by definition, and as such, we can be the backbone of the United Nations system, but we also can be very strong partners within the United Nations systems. Chairperson, we have an intensity of cooperation ahead of us. I'm grateful that you just invited us to a college-to-college meeting at the end of February, presumably, then followed by a ministerial, and then followed by the summit in 2020 in Brussels. Today I've seen already that many of our priorities and interests coincide, as we've just spoken about the interest in peace and security. The interest in, we've been speaking about the topic of migration too. Honestly, I don't have all the answers to these challenges, but I'm convinced that together we can find answers. Together we can find and build solutions that work for Africa and for Europe alike. Chairperson, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie pour votre merveilleuse hospitalité et j'espère une coopération très étroite avec vous dans les années à venir. Dans notre discussion, vous avez dit, c'était très joli, comme ça je le rappelle, nous sommes des voisins, vous avez dit, et nous avons un destin commun. Merci beaucoup.